Hare Krishna. Hare Krishna. So today we continue with our seminar on 8 treasures of Lord Caitanya besides the holy name. Dneska pokračujeme s tím seminářem na 8 pokladů od Pána Caitanya kromě svatého jména. And how to achieve them. A jak jich dosáhnout? So in our previous class on this subject, we discussed how Lord Caitanya accepted initiation in Brahma-Madhva sampradaya. Tak v té předešlé lekci jsme probírali, jak Pán Caitanya obdržel zasycení od té poslednosti Brahma-Madhva Gaudiya Sampradayi. Which is very significant because one of his most important missions was to defeat Mayavada philosophy. To je velice důležité, protože jedno z jeho misí bylo porazit majavádskou filozofii. Thank you. And this Mayavada philosophy is very dangerous for every one of us. Tato majavádská filozofie je velice nebezpečná pro každého z nás. Even though we are, of course, Vaishnavas and try to serve Krishna, we may even don't know our tendencies for liberation. Když jsme Vaishnavové a sloužíme Krishnovi, tak ani nemusíme vědět o těch našich tendencích k dosáhnutí osvobození. Yes, because the devotees, as explained by Srimad Bhagavatam, Salokya sarshti shamitya sarupyam katvam akvita diyamananna grihnati vinamat sevanam janaha. The devotees don't accept even for kind of personal liberation if they are devoid of service, what to speak of any kind of other liberation. Protože ode mě víme, tak s písem oni čistě ode mě netouží ani po těch 4 druhých osvobození, který přichází z té oddané služby, a co teprve říct se o nějakých jiných osvobození. So we should understand that even desire to be free from pain is desire for liberation. Tak musíme pochopit, že dokonce i touha osvobodit se od bolesti, tak je touha po osvobození. Yes, when we have toothache, for example. Například bolest zubu. It's certainly not pleasant. Je to určitě něco nemoc příjemného. But to pray to the Lord to be free from this pain, different kinds of pain, is the desire for liberation. A vlastně modlit se k Pánu, aby nás osvobodil od tohoto druhu bolesti, tak je druh osvobození. I have some personal experience about the pain of the teeth. Mám osobní zkušenost s tou bolestí zubu. 11 years ago, I went to repair my teeth to Macedonia, to one devotee doctor, dentist. 11 let zpátky, tak jsem šel v Makedonii. Tak jsem šel... Is this difference? Macedonia? Macedonia. How do you say Macedonia? Yes. Ne. Tak v Makedonii, tak šel jsem za jedním přítelem, který byl zubař, abych mi spravil zub. So, and when he was repairing my teeth, he asked me if I want to have this injection to be free of pain. A když jsem chystal spravit ten můj zub, tak jsem ptal, jestli chci dostat tu injekci, abych byl zbaven té bolesti. And because he asked me, I thought maybe it's not so painful. Why is he asking me? And I said, if there is no need, then you don't need to put this injection. A tak já jsem si říkal, že to bylo tak bolestivé, aby se mě ani neptal, prostě jako mi dal, tak jako jej nechci, třeba to nebylo tak bolestivé. And this was a mistake.
then it was so excruciating pain To byla chyba, to bylo tak šíleně bolestivé. that I haven't experienced anything like this. Jsem nic takového nezažil. And then I was in extreme pain even after the procedure was finished. Pak jsem byl v extrémních bolestech i po té proceduře. And this doctor came where I stayed. I stayed in the temple in Macedonia. A pak ten doktor za mnou přišel, kde jsem byl jsem v tom chrámu tam. And he brought me some very strong pills. He said that they are forbidden, but they're out of the market because they have strong side effects also. A pak ten doktor přišel do toho chrámu a podal mi nějaký velice účinné prášky proti bolesti a říkal mi, že dokonce se ani neprodávají normálně, protože to má veliké vedlejší účinky. But they are very effective against pain. A jsou velice účinné proti bolesti. And I accepted these pills, of course. A to jsem je samozřejmě přijal. And every day I wanted to stop taking these pills. Každý den jsem je chtěl přestat brát. Because, as the doctor said, there are many side effects also. Protože jak ten doktor říkal, je tam také spousta vedlejších účinků. But it became so painful that I couldn't manage. I took the pill. Ale bylo to tak bolestivé, jsem prostě to nedokázal přestat brát ty prášky. But and when I was even back in Slovenia, the pain resisted, and I had to take the pill every day. Although I tried not to. Když jsem se pak vrátil do Slovenska, tak i ta bolest byla prostě tak pokračovala, že jsem se snažil to přestat brát a nešlo to prostě. Nešlo to přestat brát. And there was Slovenian padiatra at that time. A tam byla zrovna slovenská padiatra v tu chvíli. And then it was Ekadashi. A pak bylo Ekadashi. And I don't eat on Ekadashi. A já na Ekadashi nejím. And I decided, I said to Krishna, I won't take the pill today. Já jsem se rozhodl, že jsem Krishnovi, já dneska nevezmu si ten prášek. Otherwise, I was also very determined not to take, but the pain was so heavy that I had to take. Jindy tak jsem taky byl vždycky přesvědčený, že si to nevezmu, ale ta bolest byla tak velká, já jsem to musel si nakonec jít. So on Ekadashi day, I said to Krishna, today, if you want me that I'll be in pain, I'll be in pain. A to Ekadashi jsem řekl, Krishna, pokud si přeješ, aby dneska byl v bolestech, tak budu v bolestech. And let this pain be for your pleasure. A nech tato bolest bude pro tvé potěšení. And then there was no pain. A pak nebyla žádná bolest. Yes, it was magically vanished. Magicky to zmizelo. No pain at all, not even a fringe of pain. Vůbec žádná bolest, ani nějaký náznak bolesti. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, interesting. To je zajímavé. Yeah. So it's important to understand that this desire to be free from pain or inconveniences or defamation. Defamation. Yes, not to be if you are. Yes. Takže musím pochopit, že toto touha zbavit se nějaké bolesti nebo nepohody či zahanbení, tak je. It's all desire for liberation. Tak všechno tohle je touha po osvobození. And this is of course one feature of Mayavada. A to je také jeden znak té Mayavády. Yes. Also desire to be the lord of everything we so-called possess. Samozřejmě také ta touha být pánem všeho, být ten vlastník. It's also desire of this Mayavad tendency to be the Lord, to be the supreme. Je také ta mayavádská tendence být nejvyšší.
So we have to recognize these tendencies in our heart and try to get rid of them because they are detrimental for our spiritual life. Tak musíme rozpoznat tyto tendence v našem srdci a zbavit se jich, protože jsou závažné pro náš duchovní život. And there is one another idea that crossed my mind, how we can easily defeat Mayavada philosophy also. A také mi přišlo v mysli, že je taková jedna easy method. Yes. Je taková jednoduchá metoda, jak se porazit tu majavádskou tendenci ve srdci. Easily. Yeah. Snadno. Yes. And that we know about Mayavad is the proof that Mayavad is false philosophy. To, že víme o Mayavadě, tak je důkaz toho, že majavádská filozofie je falešná. Because someone has to explain this Mayavad philosophy. Protože někdo musí tu majavádskou filozofii vysvětlit. Of course, we know that was Shankaracharya, was the first expounder of this Mayavad philosophy. A samozřejmě my víme, že Shankaracharya byl první ten, kdo expandoval tu majavádskou filozofii. But if everything is just one, Ale pokud všechno je prostě jen jedno, to whom we explain something? tak komu by se mělo něco vysvětlovat? To me alone? Mně samotnému? to the one? Tomu jednomu? Immediately, if we try to explain something, that means there are at least two. Okamžitě, když se snažíme něco vysvětlovat, tak to znamená, že tam jsou alespoň dva. Yes, that this is duality. To je dualita. Yes. Otherwise, why do you preach? To whom do you preach? Jinak proč kážete? Komu kážete? To whom do you? Because these different Mayavadis, they explain shastras. Protože tyto různí Mayavadis, oni vysvětlují šástru. So, to whom they explain shastras? Komu oni vysvětlují tu šástru? So, it's crazy idea. Tak to je šílená představa. And if we have even a drop of intelligence, then this philosophy falls immediately. Tak pokud máme alespoň kapku inteligence, tak ta filozofie okamžitě z nás spadne. Yes, but this philosophy is all over the world now. A tahle filozofie je všude po celém světě nyní. Yes, so we should know how to defeat it. To bychom měli vidět, jak to porazit. So the other treasure that Lord Caitanya accepted from Gaudiya Madhva, from Brahma-Madhva sampradaya, was exclusive worship of the deity for Lord Krishna. Tak další vlastně poklad, který Caitanya Mahaprabhu obdržel, vzal od vlastně Brahma-Madhva Gaudiya sampradaya je uctívání božstev. Of Krishna. Krishna. Yes, this is important. To je důležité. Yes. Because we know that this is one of the most potent processes in devotional service. The service, service to the deities. Že tohle je jedna z těch nejvíce důležitých služeb uctívat božstva. Yes. Besides studying of Srimad Bhagavatam, associating with devotees, living in the holy place, and the chanting of the holy names. Mimo to jiné to studování Srimad Bhagavatamu, združovat se s oddanými, žít na svatém dhámu a chanting the Hare Krishna. Yes. So this worshipping of the deities is very important for our spiritual advancement. Tak to uctívání božstev je velice důležité pro náš duchovní pokrok. Yes. So every home of the devotees should have deities. Tak každý dům oddaných by měl mít božstva. Because then the deity becomes the lord of the house. Protože pak to božstvo se stane pánem domu. And we are just the servants. A my jsme pouze jen služebníci. Yes, we should consider ourselves as servants. Měli bychom se tak považovat, že jsme služebníci. Not that we are the landlord and we invite the Lord to be our guest.
Ne, že my jsme pán pozemku a pozeme pána, ať je naším hostem. No, we are not the Lord. Nejsme páni, We are the servants. jsme služebníci. And the Lord is the landlord of our house and land. A pán je vlastně pánem toho našeho pozemku a území. Yes, we should have this approach and this vision in our household life. Měli bychom mít takový přístup a takovou vizi v našem domácím životě. So our duty as a household, as a family, is to come together at least 2 times a day to glorify the deities and of course to chant the holy name before the deities. Tak naše povinnost jako hospodáři je se alespoň 2krát doma s tou rodinou celou sejít a uctívat pána, uctívat božstva a zpívat se ta jména. Yes. In the morning for Mangala Arati and in the evening for Gaura Arati. Ráno pro Mangala Arati a večer pro Gaura Arati. Yes, this is very important for the family. Tohle je velice důležité pro rodinu. And every food that is cooked in the house is meant for the pleasure of the deities. A samozřejmě to jídlo, které je uvařeno pro doma, tak je pro potěšení božstev. Yes. But if we live in vicinity of the temple, very close to the temple, Ale pokud my žijeme velice blízko k chrámu, then our deities, our Lord should be the deities in the temple. ty naše božstva, náš pán, tak by měly být ty božstva v chrámu. Yes, this was explained by Srila Prabhupada, and it is important because then, if we live around the temple somewhere very near, then our whole community is one big family. To bylo vysvětlení Šrila Prabhupádu, že pokud žijeme někde poblíž chrámu, blízko k chrámu, tak celá ta komunita je naše rodina. Yes, and we come together, the whole big family, come together to glorify the Lord in the temple. A my celá ta rodina, tak se scházíme společně, abychom v chrámu uctívali pána. And we should engage also in the service of the temple deities, as the pujaris and so on. A také bychom se měli zaměstnat v tom uctívání chrámových božstev, jako pujári nebo tak dále. Yes, even if we live as grihastas. I pokud žijeme jako grihasti. Yes, this is important. Tohle je důležité. So if you have any question, you are free to ask during the class also. Tak pokud máte nějaké otázky, tak se v klidu ptejte i během lekce. The other aspect that Lord Caitanya of this exclusiveness of Krishna's worship is that we as Gaudiya Vaishnavas, we worship Krishna. Another treasure. Another aspect of this treasure. Jo, další aspekt tohoto pokladu je, že my jako Gaudiya Vaishnavové uctíváme Krishnu. Yes, exclusively Krishna. Exkluzivně Krishnu. Yes. Of course, there were devotees who were of Lord Caitanya, who were devotees of Lord Ram, for example. Samozřejmě byli také oddaní následovníci pána Chaitanya, kteří byli například oddaní pána Rámy. But this was not the mission of Lord Caitanya to propagate other deities, other forms of the Lord. Ale tohle nebyla mise pána Chaitanya, aby propagoval jiné podoby pána, jiné podoby božstev. Of course, we know that Lord Krishna is avatari, is the source of all avatars. Samozřejmě my víme, že pán Krishna je avatáří, on je zdrojem všech avatárů. And therefore, Lord Krishna comes as Lord Ram, Lord Krishna comes as Lord Nrsimhadev. Proto pán Krishna přichází jako pán Ráma nebo pán Nrsimhadev. So we can see Lord Krishna in every Lord's incarnation. Takže my můžeme vidět pána Krishnu v každé pánovo inkarnaci. And Lord assumes the form we meditate upon. A pán přijímá tu podobu, o které meditujeme.
as it is explained in third canto of Srimad Bhagavatam. Jako je řečeno ve třetím kantu Srimad Bhagavatam. Yes. Tvam bhakti-yoga paribhavita hritsaroja aseshu tikshasa pato nananata pumsam yat urgaya vibhavayanti tatat vapuh pranasi satanugrahaya yat urgaya vibhavayanti, that whatever meditation we have on the Lord assumes that very form. Jakoukoliv meditaci, kterou směřujeme na Pána, tak takovou podobu Pán přijímá. And also not just the form, but also our relationship. He comes in this relationship, we meditate upon him. Ale nejenom ta samotná podoba, ale Pán přichází i v tom vztahu, o kterém meditujeme na něj. And this is explained also in Bhagavad-gita. A to je také vysvětleno v Bhagavad-gítě. Yeya tamam prapadanti tam stataiva prajamaham. And in whatever way one approaches to me, in this way I respond. Jak ke mně kdo přistupuje, tak odpovídám. So we should know that our sadhya or our goal is dependent on our sadhana. My bychom měli vidět, že ta naše sáda, ten náš cíl, tak závisí na naší sádhaně. So it's important what kind of sadhana we have. Je důležité, jaký druh sádhany my máme. Jai Shri Nitai Navadvip Chandra ki jai. Because many devotees tend to perform devotional service absent-mindedly. Tak, protože spoustu oddaných má tendenci vykonávat oddanou službu jako bezmyšlenkovitě. Without consciously meditating. Bez vědomého meditování. Just to fulfill our vows. Prostě abychom splnili naše sliby. For example, to chant 16 rounds. Například zpívat 16 kol. And if you are serious enough to read every day. Pokud si vážný, tak i číst každý den. To associate with devotees. Združovat se s oddanými. But we don't really meditate. At least maybe you do meditate, but I can see many times in different places that devotees many times are they don't try to go deep in the relationship with the Lord. A oddaní mají obecně tendenci, ne konkrétně třeba vy, ale viděl jsem někde i jinde, že oddaní mají tendenci jako o tom nemeditovat a nejít hluboko do toho stavu, jaký mají s Pánem. Yes, and we cannot achieve anything really deep if we don't go deep. A nemůžeme dosáhnout ničeho opravdu hlubokého, pokud nepůjdeme do hloubky. Isn't it logical? Je to logické? Yes. So it's important to meditate on what kind of relationship we would like to develop, and therefore we should hear with open heart. Especially Srimad Bhagavatam is so many times it's stated that it's crucial for us to read and hear Srimad Bhagavatam. Tak my bychom měli vidět, jaký vztah chceme vyvíjet s Pánem, a proto je tak důležité pro nás jako s otevřeným srdcem naslouchat Bhagavatamu, abychom tomu mohli porozumět. Yes. So, and it's interesting that Narottam Das Thakur in Prima Bhakti Chandrika, he explains how we should, how our relationship, how our meditation on Krishna, how we should consider Krishna as our exclusive Lord. He explains very interestingly. A je zajímavé, jak Narottam Das Thakur v jednom písmu tak vysvětluje, jak bychom měli vlastně myslet na Pána jako na našeho exkluzivního Pána. Yes, in Prima Bhakti Chandrika. Prima Bhakti Chandrika. And he gives this analogy, and he said that as Hanuman, who is exclusive
devotee of Lord Ram. A on dává ten příklad, že jako Hanuman, tedy exkluzivní služebník pána Rámy. He says, I know that my Lord Ram and Narayan, who is super soul in everyone's heart, is the same person. A on říká, že já vím, že můj pán uctívaný Ráma je pán Narayan, který je na duši v každém živé bytosti, tak jsou jedna ta samá osoba. But Lord Ram is everything for me. Ale pán Ráma je pro mě všechno. And this should be our attitude towards Lord Krishna. A tohle by měl být náš přístup k pánu Krishnovi. And there is one story how once Lord Krishna in Dwaraka instructed Garuda to go and fetch Hanuman to bring him to see him. Lord Krishna wanted to see Hanuman. A je taky příběh z Dváraky, kdy pán Krishna poslal Garudu za pánem Hanumánem, aby vlastně ho šel navštívit, protože chtěl vidět. And Garuda flew to Hanuman. A Garuda letěl za Hanumánem. And he said, come quickly. Lord Krishna from Dwaraka wants to see you. A on řekl, přijďte rychle, jako přijď rychle, pán Krishna z Dváraky tě chce vidět. And Hanuman said, Hanuman was worshipping Lord Ram. A Hanuman tam uctíval pána Rámu. And he said, I don't have time. A on řekl, já nemám čas. And Garuda was offended. How can you say I don't have time? Lord Krishna himself is calling you and you don't have time. I'm worshipping my Lord. I don't have time. A Garuda tím byl jako uražen, že pán Krishna, nejvyšší pán tě volá, ty můžeš říkat, že nemáš čas, a pán Hanuman jenom tak uctíval pánu Rámu, říkal, já nemám čas, tak uctívám Rámu. And then Garuda became extremely angry and wanted to grab Hanuman and bring him by force to Krishna. A Garuda se extrémně rozněval a chtěl chytit Hanumana a odnést ho vlastně silou pánu Krishnovi. But Hanuman, with his tip of his tail, he pushed away Garuda, that he flew 100 yojanas away. 100 what? Yojanas. A Hanuman jenom jakoby strčil nebo odrazil vlastně špičkou jeho ocasu do Garudy, tak oni strčil a on letěl 100 yojanů pryč Garuda. So Garuda couldn't do anything and just came back to Dwaraka and said to Krishna, I couldn't bring him here because he was worshipping Lord Ram. Že Garuda s ním nemohl nic udělat a on se vrátil k pánu Krishnovi do Dváraky a řekl, že já jsem nemohl nic dělat, tomu prostě chtěl uctívat pána Rámu. And then Lord Krishna said, go again to Hanuman and say to him that Lord Ram is calling you. A pán Krishna mu řekl, jdi znovu za Hanumánem a řekl mu, že pán Ráma ho volá. And again Garuda flew to Hanuman. A znovu Garuda letěl za Hanumánem. And he said to him, please come, Lord Ram is calling you. A řekl mu, prosím, přijď, pán Ráma tě volá. And then Hanuman jumped so forcefully that Garuda again flew 100 yojanas away. A Hanuman jako tam vyskočil s takovou silou, že Garuda znovu odletěl těch 100 yojanů. And Krishna said to Rukmini and to Balaram, please change immediately to Sita and Lakshman. A Krishna řekl rychle Balaramovi a Rukmini, prosím, rychle se změňte na Situ a Lakshmana. Yes. And just they finished the transformation. A jak na to dodělali tu transformaci, Hanuman came there. A Hanuman to zrovna přišel. And he bowed down to his Lord, beloved Lord Ram. A poklonil se svému milovanému pánu Rámovi. Of course, Krishna appeared to him as Lord Ram. Samozřejmě Krishna se mu zjevil jako pán Ráma. So, such devotion and determination we should have for Lord Krishna. Takovou oddanost a odhodlání bychom měli mít pro pána Krishnu.
Yes, this is the teaching of Narottam Das Thakur. To je učení Narottama Dase Thakura. Yes. And of course of all of us, our acharyas. A samozřejmě všech našich áčárů. So we should be completely dedicated to Lord Krishna. Abychom měli být naprosto odevzdaní Pánu Krišnovi. Yes. Our only meditation should be Lord Krishna. Naše jediná meditace by měl být Pán Krišna. And even if we hear about other forms of the Lord, we should meditate, oh, how glorious is our Lord Krishna. A když uslyšíme o jiných podobách Pána, tak bychom měli uvažovat, no, jak slavný je náš Pán Krišna. He can take all these forms just to these his devotees. A on přijímá všechny tyto podoby pouze, aby přilákal své oddané. Like once during the rasa dance, Krishna disappeared. Jednou během tance rása, tak Krishna zmizel. And gopis were frantically searching for Krishna. A gopis tak fanaticky hledali Krishnu. And Krishna wanted to hide from them, and there was no time. A Krishna se jen pokoušel schovat, ale nebyl tam proto čas. So he just transformed into Vishnu with four hands. Se prostě jen změnil Višnua se 4 rukama. And gopis came to him and said to him, "Oh, Om Namo Bhagavate Vishnave Namaha." Přišli a řekli tu mantru. And they bowed down to Lord Vishnu. A poklonili se Pánu Višnuovi. And asked him, "Oh, mighty Lord Vishnu, Poprosil ho, o mocný Pane Višnu. please tell us where our dear Lord Krishna went. Kam náš drahý Pán Krishna odešel. Have you seen Lord Krishna?" Neviděl jsi Pánu Krishnu? And he sent them somewhere away. A on ho poslal někam jinam. But when Srimati Radharani came, A když přišla Šrimati Radharani, her love was so powerful tak její láska byla tak mocná, that he couldn't maintain this form anymore. že on už nemohl udržet tuhletu podobu. These two extra hands just melted away. Ty dvě jako navíc ruce tak okamžitě zmizely. And he was suddenly, he noticed that he is standing in three banded form and holding flute in his hand. A najednou si všiml, že je v té svý podobě například ohnutej s tou flétnou ruce. So, our meditation should be like this, that every form of the Lord is just Krishna teasing us. Abychom měli mít tuhletu meditaci, že každá podoba Pána je pouze Krishna, který se nás pokouší přilákat. And Prabhupada, although he was so careful about that we wouldn't misunderstand this highest rasas of the Lord. A Prabhupada, když byl tak opatrný, abychom si špatně nevyložili tyto nejvyšší rásy s Pánem, he was also a Rasika Bhakta. tak také byl rásika bhakta. He explained, for example, this descriptions of creation in Srimad Bhagavatam, that this creation, that Lord and his different potencies, creative potencies, is the same as dancing with the gopis. On například vysvětloval, že ty zábavy, kdy Pán tvoří, vlastně vytváří ty vesmíry a všechno tohle, tak je to stejné, jako když Pán tančí s gopími. So we should study very carefully Srimad Bhagavatam, all 9 cantos, and then we'll properly understand the 10th canto too. Tak bychom měli velice pozorně studovat Srimad Bhagavatam, zvláště prvních 9 zpěvů, a poté můžeme správně pochopit ten 10. zpěv. Yes, because then if we don't study very carefully all 9 cantos of Srimad Bhagavatam, then we'll consider these pastimes of Lord Krishna, which are very similar to ordinary affairs.
Protože pak budeme považovat ty zábavy Pána Krišny, které jsou velice podobné všem těm světským záležitostem, to be just like our pastimes. Když je nebudeme studovat správně těch 9 spolu předtím, tak pak to budeme považovat pouze jako naše zábavy. Yes, but this is great misunderstanding. Ale to je velké nepochopení. Yes. So this is important to hear Srimad Bhagavatam repeatedly and repeatedly and repeatedly. Proto je důležité naslouchat Srimad Bhagavatamu opakovaně, opakovaně a opakovaně. And when we come to the end of Srimad Bhagavatam, we should start again. A když dojdeme ke konci Srimad Bhagavatamu, tak bychom měli začít znovu. There should be not even a day without listening and reading of Srimad Bhagavatam. Neměl by být ani jediný den, kdy nečteme a nestudujeme Bhagavatam. If we miss a day, we deprive ourselves from the most precious gem. A když jenom jediný den vynecháme, tak se sami sebe obíráme o ten nejvíce jako drahocenný drahokam. Yes. We should consider it like this. Měli bychom to takhle považovat. Because there is no more precious thing in the universe, in this creation, than Srimad Bhagavatam. And of course Caitanya Charitamrita also. Protože není žádná více drahocenná věc v celém tomhle vesmíru než Srimad Bhagavatam a také Caitanya Charitamrita. And Lord Caitanya came just with this idea to give us this highest possible bhakti. A Pán Caitanya přišel s tímto nápadem, že nám dá tu nejvyšší možnou bhakti. In the beginning of Caitanya Charitamrita it is written that when Lord Krishna considered that this devotional service in different regulations is not pleasing for me. On the beginning of Caitanya Charitamrita? Yes, in the beginning of Caitanya Charitamrita is described how Lord Krishna considered that devotional service by following different prescribed rules and regulations is not pleasing to him. Okay. Takže na začátku Caitanya Charitamrity Pán Krishna jako projevuje, že není s těmi regulacemi vlastně... Že podaná služba podle regulace a směrně ho nepřitahuje tolik. Jo, Yes. Že tam se Pán Krishna, že oddaná služba s těmi vlastně regulacemi a tím tak ho tolik nepřitahuje. But he is attracted to Raga Bhakti. And we will discuss Raga Bhakti because this is one of the treasures. Ale on je přitahovaný tou Raga Bhakti a my budeme o tom diskutovat, protože to je jeden z těch pokladů. Yes. So, according to develop this desire to attain Raga Bhakti, we should hear and read, of course. Abychom vyvinuli tu touhu Raga Bhakti, tak musíme neustále naslouchat. Yes. And not but not jump over. A nepřeskakovat. Otherwise we will be cheated. Nebudeme podvedení. And Kali Yuga is the time of cheaters and the cheated. Kali Yuga je věk podvodníků a podvedených. And because many people want to search for shortcuts in their lives, they consider that this most potent process given by Lord Caitanya is not quick enough. Mnoho lidí hledá zkratku ve svých životech, aby dosáhli svého cíle a považují tuto, co nám dal Pán Caitanya, jako za proces, který není příliš rychlý. Dost rychlý. Or it is quick, but the process that our acharyas give us is not quick enough. Nebo je rychlý, ale ten proces, který nám byli naše acharyové, tak není tolik rychlý. Yes.
maybe some other acharyas give quicker process. Možná někteří jiní áčarové dávali rychlejší procesy. And then we end up with some sahajiyas and so on. A pak skončíme s nějakými sahadži a tak dále. Yes. And we are cheated again. A jsme zase pododaní. Yes. There was one devotee in Slovenia Byl jeden oddaný na Slovensku, who was married and he had a child. který byl oženěný a měl dítě. And then he divorced and married one lady in India and they lived at Radhakunda. A oni se rozešli a pak si on našel nějakou paní v Indii a žili spolu u Radhakundu. And he had another child. A měl další dítě. But he divorced again. A znova se rozešel. So he didn't attain samadhi. Nedosáhnul samády. Yes. So we should be careful. Musí být opatrní. Yes. And Raga Bhakti, we will discuss this later on, so we will not go too deep into Raga Bhakti now. A tu Raga Bhakti pak budeme více diskutovat, jako nepůjdeme hluboko do té Raga Yes. Bhakti. So, is there any question Jsou nějaké otázky? about exclusivity of worship of Krishna or worship of his deities? Or? O té exkluzivitě uctívání Krishny nebo uctívání jeho božstev? Yes, please. Že vlastně máme mít to posto Kršnu jenom, jeho podobu, ale máme Caitanya Mahaprabhu, který to přines, takže jeho se zaměřujeme na něho. Takže jestli máme jako pana Caitanya Mahaprabhu jako uctívat jeho podobu taky, nebo jenom Kršnu, nebo co je pro nás jako to? Takže you said that we should focus only on Krishna, the supreme origin of Krishna, and but we have here Caitanya Mahaprabhu as the deity, so should we like think only of Krishna, or how do you understand the question? Like, Yes. You should know that there is no difference between Lord Caitanya and Krishna himself. tady není žádný rozdíl mezi Krishnou a Caitanya Mahaprabhu. He's Krishna who tries to understand the mood of Srimati Radharani. On je Krishna, který se snaží pochopit náladu Srimati Radharani. Vrajendra Nanda Jai Shachish Suto Holosei. That means that Vrajendra Nandan, who is Krishna, the son of the king of Vraja, came as the son of Mother Shachi. To znamená, že Vrajendra Nandana, vlastně syn krále Vraji, tak přišel jako syn matky Sači. Yes. Shachi Sutta. Sači Suta. So, when we see Lord Caitanya, we see Krishna. Když my vidíme pána Chaitanu, tak vidíme přímo Krishnu. And he is the original Krishna. A on je ten původní Krishna. It's not avatar of Krishna. Není to avatar Krishny. So, we should understand that he is Krishna who tries to understand love of Srimati Radharani. So we serve him in this mood. Že my bychom měli pochopit, že to je přímo Krishna, který se jen snaží pochopit náladu Srimati Radharani a měli bychom tak na něho hledět s touhle náhledou. Yes. So we should also develop this deep hankering for Krishna. Tak také bychom měli vyvinout takovou hlubokou touhu po Krishnovi. Then we can enter the mood of Lord Caitanya. Pak můžeme vstoupit do té nálady pána Chaitanya. And in this way we can serve him best. Takhle my můžeme sloužit nejlépe. Understand? Rozumíš? Because he discussed this love of Srimati Radharani to Krishna with his intimate devotees. Because he Discussed. Jo, protože on diskutoval o té vlastně láskyplné oddanosti Srimati Radharani ke Krishnovi. Yes, with Jo, a s těma nejvěrnějšíma oddanými. yes. So we should also try to help him maintain this mood.
tak bychom také se měli pokoušet pomoct udržet tuhletu náladu. Yes, to Lord Caitanya. So we should also have this mood. Tak bychom také měli mít tu náladu. That we have deep longing for Krishna. Že budeme mít velikou touhu po Krishnovi. And we sing to Lord Caitanya for his pleasure with this deep longing for Krishna. A že budeme uctívat Pána Čaitanu s tou velkou touhu po Krishnovi. And you have beautiful pictures of Krishna A máte tady nádherný obrazy Krishny. here in the temple, Tady v té chrámovce. so they can help you meditate. Takže vám pomůžu potom takhle meditovat. Yeah. Hare Krishna. Yes. Question. You said that many devotees, they don't focus like to go deeper and know what the relationship they want to develop with Krishna. But I heard on many lectures, and even it seems like it makes sense to me that when I'm completely like contaminated on the beginning stage as I am now, then I should not too much think about these things, that after I will get cleansed on some level of Raganuga Bhakti, after many time, then I will understand it from the heart, that Krishna will reveal. This is what they say on the lectures of devotees, that Krishna will reveal it. So how to understand it? Because from you I know understood that we have also from the beginning to try to deepen this relationship. Yes, this is important question. Takže moje otázka je, že vlastně Prabhu řekl, že oddaní se často jako nemeditují o tom, jaký mají ten svůj vnitřní vztah, který chtějí vyvíjet ke Krishnovi, ale na spoustě lekcích tak jsem slyšel a dáváme to i smysl, že na začátku, kdy nejsme úplně očištěni, tak bychom měli nejdřív praktikovat prostě tu oddanou službu, a jak se jednou dostaneme na tu úroveň nějakou vyšší, tak Krishna nám to sice vyjeví, co je vlastně ten náš vztah. Takže jak to vlastně se chtěl zeptat? So this is very important question. Tohle je velice důležitá otázka. We should understand that nothing is cheap. Měli bychom pochopit, že nic není levné. But although this is not cheap, Prabhupada gave us the path to go deep in our meditation. Ale i když tohle není levné, tak Prabhupáda nám dal způsob, jak jít hluboko do té naší meditace. If you just take, for example, Mangala Arati. Pokud například si vezmeme Mangala Arati. Mangala Arati is extremely important Mangala Arati je program. extrémně důležité. Extrémně důležitý program. Yes. It's introduction to Raganuga Bhakti. Je to úvod do Raganuga Bhakti. Yes. In fact, it is Raganuga Bhakti. Ve skutečnosti to je Raganuga Bhakti. If we go deep in Mangala Arati. Pokud jdeme do hloubky toho Mangala Arati. And we understand what we sing. A pochopíme, co vlastně zpíváme. And this Mangala Arati is not something that Prabhupada received from Gaudiya Math system. A Mangala Arati není nic, co by Prabhupada obdržel od toho Gaudiya Math systému. Because other Gaudiya Math communities, they don't have this kind of Mangala Arati. Protože jiné Gaudiya Math chrámy jako tak nemají tyto Mangala Arati. Jai Nitai Navadvip Chandra ki Jai. Yes. Even Lord Caitanya wanted to hear this. Yes, and although all practically of his disciples were very neophyte, Prabhupada also spoke about Srimati Radharani. Ano, i když všichni žáci Prabhupády tak byli velicí začátečníci, tak Prabhupada hovořil o Srimati Radharani. And love of the gopis for Lord Krishna. A o lásce gopis ke Krishnovi. And he wrote even the teachings of Lord Caitanya. A dokonce je napsal učení Pána Čaitanya. Have you read the teachings of Lord Caitanya? It's an extremely esoteric book. Je to extrémně esoterická knížka. It's many even devotees cannot understand it.
Je spoustu odaných, to nedokážu pochopit. Yes. So, but this was one of his early books. A tohle byla jedna z těch jeho brzkých knih. Yeah. Yes, we should understand. That's why I put so much stress on hearing Srimad Bhagavatam. A tohle bychom měli pochopit, proto jsem tak jako tlačil to, že by se měli tolik číst ten Srimad Bhagavatam. Because by hearing of Srimad Bhagavatam, then we can first understand and appreciate this love. Protože čtením Srimad Bhagavatamu my můžeme začít chápat a oceňovat ten druh lásky. Otherwise, if we just want to jump over, as I said also, Jinak pokud se pouze snažíme přesto přeskočit, jak už jsem i zmiňoval, we'll be cheated. tak budeme podvedeni. So, in one way, it will be revealed, and we will get this desire through serious devotional practice according to rules and regulations, according to Vaidhi Bhakti. Takže na jednu stranu, tak se nám to vyjeví, když budeme striktně následovat ty pravidla a regulace Vaidhi Bhakti. But if we try to go deep, then we will not be satisfied ourselves also with just superficial following the rules and regulations. Ale když půjdeme opravdu do hloubky, tak nebudeme sami o sobě spokojení jenom s takovým následováním jako usměním a pravidel. And because if we follow this system of hearing Srimad Bhagavatam nashta preshva bhadrashu nityam Bhagavata-sevaya, but this nityam Bhagavata-sevaya, that means regularly hearing of Srimad Bhagavatam, reading of Srimad Bhagavatam. A protože my následujeme striktně ten proces toho pravidelného naslouchání Srimad Bhagavatamu, to nityam Bhagavata-sevaya, neustále naslouchání Bhagavatamu, then we will develop deep desire to go deep in the relationship with Krishna. tak vyvineme tu touhu jít do hloubky k tomu vyvíjení z toho stavu s Krishnou. Yes, to enter into intimate relationship with Krishna. Vstoupit do těch důvěrných vztahů s Krishnou. Yes, therefore this hearing, submissive hearing, is very important. Proto to oddajné naslouchání je velice důležité. Yes, Submissivní. and as Prabhupada mentioned in this purport in Caitanya Charitamrita, to be very sincere and serious. Prabhupada zmínil to jenom významu Caitanya Charitamrity, že musím být velice vážný a upřímný. Yes, otherwise we'll be cheated. Jinak budeme podvedení. To become cheated is very easy. Být podvedený je velice snadné. Yes, and not much effort is needed to be cheated. Nepříliš snahy je potřeba k tomu být podveden. Yes, but to search for the essence, one should strive very, very sincerely and seriously. A abychom došli k té podstatě, k té esenci, tak to bychom se měli snažit velice upřímně a vážně. And for the long time. A po dlouhou dobu. Yes, because we'll be tested. Protože budeme otestováni. Because Krishna also says, it says in Srimad Bhagavatam in 5th canto Srimad Bhagavatam, Muktin dadati karhichit smana bhakti-yoga. Krishna easily gives even mukti, but not bhakti. Protože v 5. stavu Srimad Bhagavatamu Krishna sám osobně říká, že snadno dává mukti jako osvobození, ale ne bhakti. Yes, because bhakti is very confidential. Protože bhakti je velice důvěrné. And bhakti has the potency to control the Lord himself. Bhakti má v sobě tu moc ovládat Pána samotného. And therefore this path of bhakti is very well protected. A proto ta
cesta bhakti je velice chráněná. It is explained many times by Vishwanath Chakravarti Thakur how Lord protects this path of bhakti in front of these cheaters. Je mnohokrát vysvětleno, Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje, jak tato cesta bhakti je ochráněna od podvodníků. Yes, and he says that devotees undergo different troubles and even painful situations and everything just to for this path to be protected by in front of the cheaters. A je vysvětleno, že spoustu těch velkých oddaných tak si procházejí útrapami a problémy, jen aby vlastně zařídili, že ta cesta bhakti bude ochráněna před těmito podvodníky. Yes, that those who are not sincere, they would consider. You see, these people are suffering like us, so and they don't try to enjoy like us, so it's useless to become a devotee. Že aby ti lidi uvažovali, když vidí to velké oddané, že vidíte, oni taky takhle trpí a neužívají si jako my, tak to nemá cenu jít touhle cestou bhakti. Yes, so the process is very well protected. Tento proces je velice chráněn. And he says that when pure devotee leaves his body, this is just illusion. A je vysvětleno, že když čistý oddaný opustí své tělo, tak to je pouhá iluze. Because his body is transcendental, but to delude those who are not sincere, he leaves the illusion of his body in this world. Takže protože to jeho tělo je plně transcendentální, ale aby jenom zmátl ty lidi z tohohle hmotného světa, tak on vlastně he leaves the body, že opustí tělo jako iluzorní. Yes. This body, which is composed of material elements, but this was not his body, in fact. Že to hmotné tělo, co tam nechá, tak je složený z těch hmotných prvků, a to nebylo jeho tělo. Yes. And he said that in the same way Lord Krishna left his body here when he went back to the spiritual world. Takže že i pán Krishna samotně, když tu byl, tak takhle opustil to svoje tělo. Yes. So this path of devotional service is well protected. Takže cesta oddané služby je velice ochráněná. And therefore we can see how many are here. 7, 8 devotees, and there are, I don't know, 1 million people in Prague. Že potom můžeme vidět, že nás tady je 9 oddaných a je tady 1 milion lidí v Praze. Yeah. So we can see the path of bhakti is well protected. Můžeme vidět, že cesta bhakti je velice jako ochráněná. Just selected few. Jenom někteří vybraní. So you should be very grateful Tak byste měli být velice vděční. that you have the opportunity to go deep in the relationship with the Supreme Personality of Godhead. Že máte tu příležitost jít do hloubky v rozvíjení toho stavu s nejvyšší osobností božství. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Yes. It seems to me that the more devotee has got problems, the better opportunity has got to go deeper. How do you say? Like, is it the opportunity if you have like more and more problems to really like just go and just give yourself to Krishna, and because there's nothing more to do anyway. No? Že to vypadá, že když má člověk jakoby víc a víc problémů, takže má větší možnost jít jakoby hloubš a hloubš jakoby do toho procesu. Tak jestli to dobře chápu, že vlastně když člověk dostává ty rány toho jako osudu, tak jako jestli je to pro něj ta možnost jako se obrátit jakoby hloubšky Krishna. Takže jestli to chápu správně, že když jako někdo má víc těch problémů, tak zároveň má i víc těch příležitostí, jak nějak se odezdat Krishnovi, tak jestli je to jako dobře.
Říkám to krátce dobře? Jo, Jo. bych to taky Jste to slyšeli, nezopakovala. už to je na kameru. Děkuju. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, of course. Ano, samozřejmě. Because if there are material problems, then Krishna is the only shelter. Protože když vyvstávají do něho ty materiální problémy, tak Krishna je jediné útočiště. Otherwise, our bank account is our shelter. Jinak náš bankovní účet je naše útočiště. Our influence is our shelter if we are powerful and influential people. Náš vliv, moc je naše útočiště, pokud jsme vlivní, mocní lidé. Our fame is our shelter. Naše sláva je naše útočiště. Yes. But therefore Queen Kunti is praying for more and more problems. Proto královna Kunti se modlí o více a více potíží. Because then Krishna himself appears in front of her. Protože pak Krishna samotný se před ní zjevuje. And Krishna explains in 10th canto of Srimad Bhagavatam, Yasyaham anugrihnami tat hrishetanami shranai. Yes. Yasyaham anugrihnami. Anyone knows how exactly it goes, this verse? Yasyaham anugrihnami tat hrishetanami shranai. I think something like this. That when Krishna is very inclined to someone, he takes everything away. Že když Krishna je k někomu velice jako nakloněn, tak mu všechno odebere. Yes, and this is the most dreaded verse in Srimad Bhagavatam. Yes, that people are extremely afraid of this verse. Jo, a to je nejobávanější verš ze Srimad Bhagavatamu. Yes, but and Prabhupada is the living example of this verse also. Prabhupada je živoucí příklad tohoto verše také. Everything went wrong in his life. Všechno se pokazilo v jeho životě. We know from his ISKCON part of his life that he's one of the best possible managers in the history of mankind. Že my víme z toho jeho života už v tom ISKCONu, že on byl prakticky ten nejlepší manažer z lidstva na světě. Yes, and by these expert teachers of management, if they study Prabhupada, they all agree that Prabhupada was one of the best possible managers that ever lived. A ty expertní manažeři, když se studujou Prabhupádu, jak to všechno manažeroval, tak se shodují na tom, že to byl prakticky ten nejlepší manažer, který kdy žil. Yes, and he was genius. On byl genius. But in his grihastha life, his business just failed. Ale v jeho životě grihasty jeho business prostě skončil. Yes, and whatever he tried just failed. Whatever he tried, Jo, cokoliv on pokusil, tak selhalo. yes, everything failed. Všechno selhalo. So he was completely poor. He couldn't even afford to print his magazine. Takže on byl naprosto chudý, dokonce si ani nemohl dovolit vytisknout své časopisy. So he had to write the articles alone, everything alone. He distributed this magazine alone, everything alone. Tak on musel všechno dělat sám, musel distribuovat ty magazíny, tisknout je, schánit peníze, všechno sám. And when he finally went to America, first he was even denied to go to this ship of this India company, because this Srimati Murarji said, "You're too old, you'll die." A když on se rozhodl do té Ameriky, tak dokonce mu bylo zakázáno jít na tu loď a železnici, že ta Šri Murarji Mataji tak mu řekla, že je příliš starý na to, aby mohl jet. And
but he was sitting on the stairs in front of her office, and he didn't want to go away. A on seděl na těch schodech před její kanceláří a nechtěl odejít. And then she gave him a passage, not even on the passenger ship, but on the cargo ship. Ale pak mu nakonec svolila a dala mu jako tu jízdenku, vlastně, která ale nebyla na tu přepravní loď, ale byla na tu nákladní loď. Yes. What to speak of an airplane. To teprve hovořit o nějakým letadle. And then he had extreme sickness. Pak měl extrémní nemoc. Seasickness. Jo, mořskou nemoc. Yes. Have any of you experienced seasickness in your life? Měli jste někdy mořskou nemoc v životě? I experienced once a little bit. Já jsem to měl jednou a trošku. We were sailing on the boat, My jsme pluli na lodi and it is extremely unpleasant, but my seasickness was very mild. tak je to extrémně jako nepříjemné, ale ta moje mořská nemoc byla ještě velice mírná. Yes, I didn't vomit, Jsem nezvracel, but Prabhupada did. a Prabhupád ano. So it is extreme disease, this seasickness. Je to extrémní jako nemoc, tahle ta mořská nemoc. Yes, and then he had 2 heart attacks, A pak měl dvakrát vlastně infarkt. and he was completely without any money. A byl naprosto bez peněz. He had 40 rupees, Měl but of course no one exchanged these 40 rupees in America. 40 rupí se samozřejmě nikdo mu je v Americe nesměnil. And he didn't know even one person in America. A neznal ani jedinou osobu v Americe. And for some time he stayed in this place in Butler, Pennsylvania. A někdy zůstal v tom místě Butler, Butleru. in Pennsylvania, yes. And then he went alone in New York City. A pak chodil samotný po newyorském městě. Hare Krishna. Hare Krishna. And he ended up in the Bowery, the lowest of the low place in New York. Skončil v té Bowery, což je tam nejnižší místo, nejhorší místo v New Yorku. It was rat-ridden place with full of drunkards lying here and there. Bylo to místo plné krys, rat? Full of rats. Plné krys a opilců. Yes, the drunkards were lying here and there. Ty opilci tam tak polehávali. And it was so infamous, this place, that my Guru Maharaj explained that if the boys, because there were 3 boys, if their room was in mess, A on vysvětlil, tohle místo bylo extrémně jako nebezpečné. Můj Guru Maharaj myslel, že byli nějaký tam ty 3 chlapci, tak když jejich pokoj byl v nepořádku, their mother said, "Do you think you live in Bowery?" tak jo, tak jejich matka jim řekla, vy si myslíte, že žijete v Bowery? So it was so infamous. That means Neslavné bylo. yes. That everyone use it as an example of something completely low. Takže každý to Low class. To město vlastně přirovnávalo, použil to jako příklad něčeho strašně low class. Yes, and they didn't even live in New York. They lived in Chicago, near Chicago. A to ještě oni jako Guru Maharaj tak nežili ani v New Yorku, ale poblíž Chicago. Yes, but this place was so famous by being so low and dirty and deprived of every decency that
they use this expression. Takže tohle místo toho bylo tak nízké a špinavé, že se použilo jako tento příklad. So Prabhupada lived in this condition, alone, without any support. Že Prabhupada žil v těchto podmínkách bez žádné podpory. Yes, and one would say that why Krishna done this to him. Mohl říct, proč Krishna mu tohle udělal. But this was Krishna's mercy. A to byla Krishnova milost. Yes, but we should be utsaha nishchaya-daryat, that explained Rupa Goswami in Upadeshamrita. Full of enthusiasm, that we have deep faith in Krishna, and that we are patient. A my bychom měli být plné nadšení pro Krishnu a víru v Krishnu a měli bychom být trpěliví, říká Rupa Goswami. Yes. So if we don't have enthusiasm and faith and patience, we won't achieve anything. Pokud nejsme nadšení a nemáme tu víru a tu trpělivost, tak ničeho nedosáhneme. Yes. So yes, it is. These are the three things that we should treasure. Yes, and also Go around or should make arrangement that we have it. yes, we should have always these three, Takže to jsou ty tři věci. and also others. Utsaha nishchaya-daryat, tat karma pravartanat. Of course, we should serve Krishna. Sangha tyagat. We should abandon the association of non-devotees. Měli bychom mít tyto tři věci si opravdu střežit, tu trpělivost, nadšení a víru, a také bychom měli uctívat Krishnu a vyhnout se té špatné společnosti. And follow the examples of great acharyas. Následovat ten příklad velkých áčáriů, Yes, of great saints velkých in our life. And then we can achieve perfection also. Můžeme dosáhnout dokonalosti také. Yes. And of course, in difficulties, if we are devotees, we deepen our relationship with Krishna and we pray fervently to Krishna. Especially we should pray to deepen our relationship with him. Samozřejmě, když jsme oddaní, tak bychom měli se modlit ke Krishnovi a vyvíjet s ním ten hluboký vztah a modlit se k němu, abychom s ním mohli mít ten hluboký vztah. Not to deliver us from misery. A ne, aby nás osvobodil z utrpení. Because this is the desire for liberation. Protože tohle je touha po osvobození. But with, please allow me to serve you. Please reveal yourself to me. Please engage me in your service. This. A ta modlitba jako prosím, dovol mi ti sloužit, prosím, odhal se mi. Tohle. And Prabhupada is really genius. A Prabhupada je opravdový genius. And he presented everything so simply. A všechno prezentoval tak jednoduše. But at the same time extremely deeply. A zároveň v tu samou chvíli tak extrémně hluboce. Because this prayer, his explanation of Mahamantra is extremely deep. Protože ta jeho vysvětlení Mahamantry, té modlitby, tak je extrémně hluboké. Please, Lord Krishna, please Srimati Radharani, please engage me in your service. Prosím, pane Krishna, Srimati Radharani, prosím, zamyslete mě ve vaší službě. This is in fact the highest possible and most deep prayer. To je ve skutečnosti ta nejvyšší možná a nejzašnější modlitba, nejhlubší. And it's so simple, but perfect. Ale dokonalá. Yes, so Prabhupada was expert in these simple and perfect statements. Tak Prabhupada byl expert těch jednoduchých a dokonalých výrocích. Yes. Yes. It is explained that our mottos should be as concise that they can fit on the t-shirt. Je řečeno, že naše motivy tak by měly být Mottos, yes.
by měly být tak jakoby excite, jako krátké short, Yes. že by se vešly až jako na naše tričko. Yes. This is the idea of modern this advertisements. To je ta představa těch moderních reklam. Yes. But Prabhupada was full of these short statements that would fit on the t-shirt. A Prabhupada byl plný těchto výroků, které by se vlastně vešly na naše tričko. Yes. Chant and be happy. Zpívejte a buďte šťastní. Books are the basis. Knížky jsou základ. Purity is the force. Čistota je ta síla. Yes. And they're short and can be remembered, and they tell us the essence of everything. Jsou krátké, dají se snadno zapamatovat a mají v sobě tu esenci. Yes. So, yes. He was extremely expert. Extrémní expert tam byl. Of course, this is a little bit of the topic you asked, but we should understand. We should go deep, and these difficulties in our life is just Lord's mercy. Tak samozřejmě toho bylo trošku mimo jako to téma, ale měli bychom pochopit, že bychom měli jít do hloubky a... Ne, že ty problémy, že jsou Pánova milost. Jo, že ty pánové jsou Pánova milost. Yes, everything is Lord's mercy. Všechno je Pánova milost. We should understand this. Měli bychom tohle pochopit. Everything we have the power to change the blessings into curses. Máme tu sílu změnit ty požehnání v kletby. And we have the power to change the curses into blessings. A máme tu moc změnit ty kletby požehnání. Yes. This is in our power. So we should be intelligent enough to use the power in the proper direction. To je v naší moci, tak bychom měli být inteligentní natolik, abychom tu moc zaměstnali správným směrem. So if we are intelligent, we want to be happy, of course. Tak pokud jsme inteligentní, tak určitě chceme být šťastní. So we want to be blessed in every regard. Tak chceme být požehnaní v každém ohledu. If we want to be cursed, we are crazy. Pokud chceme být požehnaní, tak jsme šílenci. So we should know everything what is happening to me is blessing. Tak bychom měli vidět, že všechno, co se mi děje, tak je požehnání. You had a problem with your hand, bhima, your bhima. Měl ten problém s tou rukou. You should know that this is Krishna's mercy. Tak bychom pochopit, že tohle je Krishnova milost. Yes, it's Krishna's mercy. To je Krishnova milost. And you should use it as Krishna's mercy. Měl bys to použít jako Krishnovu milost. Then you'll be happy. Pak budeš šťastný. And whatever is happening to us. A cokoliv se nám děje. Yes. If our house is burning down, is Krishna's mercy. Pokud náš dům hoří, tak to je Krishnova milost. Of course, this is a little bit difficult to see like this, but it is. Tak samozřejmě je to těžší to tak vnímat, ale je to tak. Yes. And if we accept it like this, then it acts like Krishna's mercy. A pokud tak přijmeme, tak to začne jednat jako Krishnova milost. And if we don't, it acts like a curse. A pokud ne, tak to jedná jako kletba. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? Okay. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi.